it's logic 1. So the diode and transistor gates and switches fall in this category. Here we present the correspondence between decimal and binary number systems for integer decimals numbers up to 16. So 0 it's equivalent to 0, 1, 2 it's 1, 0, 3 it's 1, 1, 4 it's 1, 0, 0 and so on. Okay. هلا بتصور انه ذاكرين كيف how to convert from binary to decimal and the opposite. هيك. Just opening the whiteboard عندي. So just to remind you, إذا عندنا for example 1, 0, 1, which is in decimal. So how to convert to binary? So this is base 2. So equivalent هون عندنا the weight is 0. We start from right to left. 1. دكتور إذا بدك في بقلب المايكروسوفت تيمز شيء اسمه مايكروسوفت وايت بورد من الشير سكرين فيك تفت له. ايه بعرف السوفت وير، بس بفضل هيدا لانه بيعمل جنريشن لبي دي اف. هيداك تبع المايكروسوفت كثير كبير، سو هيدا بيعمل له جنريشن لبي دي اف فايل بيج باي بيج، سو بقدر اعمل جنريشن بي دي اف واعطيكم اياه. اوكي. سو هيدا السوفت وير بيستعملوه على السمارت بوردز الموجودين الكبار. So هون it's equivalent to 1 times 2 power 2 plus 0 times 2 power 1 plus 1 times 2 power 0. So بتطلع هيدا أكيد بتطلع إذا ما نكتبها جديدة بتطلع 4 plus 0 plus 1 which is 5. ما هيك and so on. إذا عندنا كاما يعني let's say عندنا 1 0 1 كاما let's say 0 1. So بنبلش هون من بعد الدوت. هون عندنا 0 1 2 وقبل الدوت عندنا -1 -2 and so on. So بتكون as before 1 times 2 power 2 plus 0 times 2 power 1 plus 1 times 2 power 0 plus 0 times 2 power -1 plus 1 times 2 power -2 تطلع equal to 4 plus 0 plus 0 plus 1 plus 0 plus هون عندنا 1 over 4. اوكي تطلع 5.25. هيدي بيس 10. اوكي كلير؟ هيدا اكيد بيس 2 وهيدا بيس. اكيد تعرفون بس هون جاست بريف ريفيجن لانه اكيد رح تستعملون كثير بعدين. Now, binary numbers are based on powers of 2, whereas the decimal system is based on powers of 10. Okay, يعني وقت اكتب هون ال 5 هي 5 times 10 power 0. إذا بكتب 15 هي 1 times 10 power 1 plus 5 times 10 power 0 and so on. So n base to represent the number n base 2 هون. Index 2 يعني base 2 binary system. n index 10 represent the number n base 10 decimal system. The fractional number can also be similarly represented. The rightmost bit is called the least significant bit. Okay? يعني هون for example إذا باخذ ال 1 0 0 okay
ال 1 0 0 بيكون عندنا الزيرو اللي هون هو الرايت موست بت اللي هو الليست سيجنفيكانت بت، الباور له 0، والليفت موست بت اللي هون هو الموست سيجنفيكانت بت. اوكي، الباور له فور اكزامبل هون 0 1 2 الباور. اوكي. So the leftmost bit is called the most significant bit, MSB. Since binary numbers clearly require a large number of digits than decimal numbers do, the digits are usually grouped in sets of 4, 8, or 16. So 4 bits are usually termed as nibble. Okay, كل 4 bits مع بعض بنسميهم nibble. كل 8 bits مع بعض 8 bits هن byte بنسميهم byte. Okay. 16 bits مع بعض هن word أو 2 bytes. هلا أكثر شيء بنستعمل نحن الترم byte. byte يعني 8 bits. Now, addition and subtraction. The operations of addition and subtraction are based on simple rules. As done in the decimal system, a carry is generated whenever the sum of two digits exceeds the largest simple digit number in the given number system, which is 1 in the binary system. So, 0 plus 0, that's 0. 0 plus 1. 1 plus 1, it's a 0 with a carry of 1. Okay? And for subtraction, 0 minus 0, it's 0, 1 minus 0, it's 1, 1 minus 1, it's 0, and 0 minus 1, it's a 1 with the borrow of 1. Okay? Like here, example of addition, 1 plus 1, it's 0 with a carry of 1. And then we should add the carry to the adjacent bits. يعني هون طلع لنا 1 plus 1 at 0 the carry of 1. So ال 1 اللي هون we should add it to the adjacent bits 1 plus. بس أنا نسيت مشي الريكورد. So 0 plus 1 plus 1 it's 0 with a carry of 1. 1 plus 1 plus 0 it's 0 plus in addition to a carry of 1, and 1 plus 1 plus 1 it's a 3. In binary 3 here 1 and the carry of 1, and finally 1 plus nothing, here we have 0, so it's 1. Okay, so we get this result. هلا ال 1 0 1 1 it's equivalent to 1 power 1 times 2 power 0 plus 0 times 2 power 1 plus 1 times 2 power 2 plus 1 times 2 power 3 اللي هي بتطلع 13 لأنه it's 8 plus 4 12 plus 1 it's 13. هون 8 plus 2 plus 1 طلع 11. Okay, the sum of these two numbers بتطلع هون هي 8 plus 16. Okay, بتطلع 24. So هي 2 power 3 plus 2 power 4. 16 plus 8 بتطلع 24. Multiplication, whereas in the decimal system the multiplication table consists of 10 power 2 يعني 100 entries or inputs. But in the binary system we only have 2 inputs for so for each side نقول. So we have 2 power 2 يعني 4 entries. Okay, so عندنا 4 cases, 0 times 0 0, 0 times 1 0, 1 times 0 0, and 1 times 1 it's 1. Okay. فأكيد هون ما عم بحكي عن multiplication of two binary numbers. عم بحكي هون عن multiplying just bits. Okay. Now, example now of multiplication of two binary numbers. Let's say بنقول هون ال equivalent of 13 اللي هي ال 1 1 0 1 and the equivalent of 11 اللي هي 1 0 1 1. So how to proceed? أول شيء بنبلش from the least significant bit. هيك. So we start from the least significant bit. So في عنا هون we start by multiplying this bit by the whole number. Okay. So we multiply this bit 1 by first 1 0 1 by 1 1 and 1 by 1. So it's equivalent to multiplying this bit by this number. Then hello, the weight here of this number is 0. So we have nothing here. 1 is the weight of this number, so we should shift to the left before multiplying. Okay, then 1 times, so it's 1 0 1 1. Next here
the weight is 2, so we shift twice to the left, then 0 times, so it's 0. Then the weight of this bit is 3, so we should shift 3 times to the left, then 1 time, so it's 1, 0, 1, 1. And then we add. So it's 1 plus 0 plus 0 plus 0, 0 plus 1 plus 0 is 1, 1. 1 plus 1 plus 1, it's a 3. And binary 1, and the carry is 1. 1 plus 1, it's plus 0 plus 0, it's 2. يعني it's 0 with a carry of 1. And 1 plus 0 plus 1, it's 2. 0 and the carry of 1. 1 plus 1, it's 0 with the carry of 1. So we get this result. Okay. هلا إذا بدكم just to prove اللي عم نعمل shift, we can write it in different way. لنقول هون عنا 1 1 0 1 multiplied by 1 0 1 1, right? Yes. I know. This is, let's say, A, and this is B. Let's say we can write B. We can write it as equal to B index 3 times 2 power 3 plus B index 2 times 2 power 2 plus B index 1 times 2 power 1 plus B index 0 times 2 power 0. هلا البي 3 هون قد ايه؟ It's 1. So it's 1 times 2 power 2 plus البي 2 قد ايه؟ 0. B1 قد ايه هون؟ 1 times 2 power 1 plus 1 كمان times 2 power 0. So if we multiply قد ايه بتطلع؟ So it's 1 So بتطلع A times B3 check times 2 power 3 plus A times B2 times 2 power 2 plus A times B1 2 power 1 plus A times B0 times 2 power 0. Okay. So هون شو بتطلع؟ بتطلع ال B3 هي 1 so بتطلع هي ال A times 2 power 3 plus هون ال B قد بتطلع 0 هيدي plus هون عندنا ال B1 هي 1 so A times 2 power 1 plus finally A times 2 power 0 يعني 1. Okay. So ال A times 2 power 3 هي هيدي الفاليو اللي هون. Okay. يرجع A times 2 power 1 هي هيدي كلها حتى مع الشيفت لأنه هون ضربنا ب 2 power 3 يعني shift left 3 times هون 2 power 1. Okay. Finally A times 2 power 0 this one وعم بعمل addition. This is regarding the multiplication. Any question? Now, when doing binary multiplication, a common way to avoid carries greater than 1 is to add in the partial products one at a time as illustrated by the following example. Okay, so here first we multiply, then we add, then we multiply, shift and add, and so on. Okay, so for example here, this is the first partial product,
and the second partial product, then the sum of the first two partial products. Then we consider the third partial product, then we add, we accumulate the fourth, then we accumulate to get directly the final product. Now decimal notation, quickly, for example, if you have 953.78 base 10, so it's equivalent to 3 multiplied by 10 power 0 plus 5 multiplied by 10 power 1 plus 9 times 10 power 2 plus 7 times 10 power minus 1 plus 8 times 10 power 2. In binary, it's the same. مثل ما حكينا هلا بشوي. So هون عندنا بنبلش هون عندنا نطلع على الويتس نحطهم بس in red. So هون عندنا بعد الدوت to the left of the dot بنبلش from 0 1 2 3 to the right of the dot عندنا minus 1 and minus 2. Okay, so بتكون عندنا 1 times 2 power 0 1 times 2 power 1 0 times 2 power 2 and 1 times 2 power 3. هون عندنا 1 times 2 power 1 minus 1 and 1 times 2 power minus 2. Now, converting from decimal to binary, so the conversion of a decimal number to its binary equivalent is performed by successive division of the decimal number by 2 and checking the remainder each time. Like, for example, if the question is to convert 53 base 10 to binary, so we start by dividing 53 by 2. So 53 equals to 2 divided by 2. So we get 26 and the remainder is 1. Yani 53 equals to 2 times 26 plus 1. 26 equals to 2 times 13 plus 0. 13 equal to 2 times 6 plus 1. 6 equal to 2 times 3 plus 0. 3 equal to 2 times 1 plus 1. 1 equals to 0 times 2 plus 1. Okay? And then the number will be from right to left 1, 0, 1, 0, 1, 1. Okay? Clear? Now, to convert the fractional part, okay, بعد الدوت يعني بعد الفاصلة, one simple technique consists of multiplying the decimal fraction by 2 in successive stages. So هون عم نقسم, okay? So بعد الدوت, to the right of the dot, we multiply. يعني مثلا عندنا فاصلة 625, dot 625, so multiply by 2, so we get 1.250. So we get the first هون, so the value, or when we get a 1, so يعني هون عندنا أول bit هو 1. Then we subtract 1, we get 0.225 times 2, 0.5. So هون بكون عندنا 0. Times 2, we get 1, so بكون عندنا 1. يعني هون it's 0.625 equal in binary to 0.101. Okay. So example, convert 0.7 to binary. So we multiply by 2, we get 1.4. So the first bit is 1. Then 0.4 times 2, it's 0.8. The second bit is 0. Times 2, 1.6. So the following bit is 1. And so on. We continue. So process starts repeating here, for example, because 0.4 was previously obtained. So we get 0.7 equals to 0.1, 0110, 0110, and so on. So هيدا الديفيجن ما بتخلص, for example. Okay. Now, conversion from binary to hexadecimal. So it can be done by inspection directly because each hexadecimal digit corresponds to exactly 4 binary digits. Like here, إذا عندنا هيدا الفاليو ما شايفينه هون. So عندنا 1001.0101111. الريفرنس هو الدوت. بنبلش. To the left of the dot بناخد 4 bits اللي هن ال 1011. بكون هيدا أول hexadecimal value. ال 1101 هي عندها representation لآلات دي بالhexadecimal. اوكي؟ لأنه هن بالhexadecimal عندنا 16 levels. So أول 10 levels هن from 0 to 9. بيبقى عندي 6 levels from 11 to 15. So رح نستعمل ال A, B, C, D, E, F. ال F 4 15. بيبقى عندنا هون 001
So أكيد هون بنزيد 0 to the left, so اللي هي بتطلع ال 4. To the right of the dot عندنا 0 1 0 1 اللي هي ال 5. Then we have 1, so 1 1 0 0 اللي هي equivalent لل C. So بتطلع الفاليو هيدي بالهكزاديسم تطلع 4D.5C. So أكيد نحن بنستعمل الهكزاديسم اللي نقدر نقرا الكود بطريقة أسهل. ولا كل ديجيت بالهكزاديسيمال في equivalent له باينري، كل شيء عم بيصير عندنا بالكمبيوتر هو باينري بيست. Now, complements and negative numbers. To simplify the operation of subtraction in digital computers, complements are used almost exclusively. In practice, this corresponds to replacing the operation x minus y with the operation x plus minus y. The minus y بتكون هي ال 2's complement of plus y. So in computers ما في عنا adder، مثل ما حنشوف بعدين ما في عنا adder و subtractor. We just have an adder. كيف السبتراكشن بتصير based on the 2's complement representation اللي بنحكي عنها هلا. اوكي سو شو بيعمل الكمبيوتر؟ بيحول الواي اوكي ل minus y اللي هي 2's complement of y بالباينري. Then it will add it. So رح نستعمل adder هون. So this procedure results in considerable simplification since the computer hardware need including only adding circuitry. We don't need subtracting in this case. Two types of complements are used with binary numbers, the ones complement and the twos complement. هلا ال ones complement هي ال bitwise complement, twos complement بزيد عليها plus 1. Okay. اللي هي representation اللي بنعتمدها هي twos complement دائما. So by definition, the ones complement of an n-bit binary number is obtained by subtracting the number itself from 2 power n minus 1. Or simple rule, replace each 1 by 0 and each 0 by 1. يعني هون عم نعمل bitwise not. So عم تشقلب البت. The 2's complement of an n-bit binary number is obtained by subtracting the number itself from 2 power n, or a simple rule. So we calculate the first complement, then we add 1, or we start from the least significant bit, يعني from the right, we copy each bit onto the first one. يعني طالما عندي zeros، إذا مبلشين بالzeros, so we just copy the zeros. بس أوصل على أول 1, we copy the 1 and then we replace each successive one by zeros and each 0 by 1. يعني بكون عم بعمل complement للباقيين. So to explain, let's take quickly an example. لنقول example. For example, عندنا 1 0 1 1 0 1 0 0. So إذا بنحول لل ones So إذا نحول ال ones complement. So بس نعمل bitwise not 1 1 0 1. هيدا ال ones complement. طيب إذا بنعمل twos complement simple rule هي إنه شو بعمل؟ بلش بالزيروز. يعني طالما عندي زيروز ما بعمل شيء لأوصل لأول 1. So 0 0 1. وصلنا لأول 1 هون، شو بعمل؟ بالباقيين بقلبهم. بصير عندنا بعدين 1 0 0 1 0. هيدي بتكون 2's complement. اوكي؟ اللي هي لل1's complement كانوا زدت plus 1. So زيد plus 1 على هيدا شو بيعطينا؟ 1 plus 1 0 1 0 and 1. So it's equivalent. The 2's complement هي equivalent لل 1's complement كمان plus 1. Clear? Any question? حدا عنده أسئلة؟ So هلا هون مفترض ريفيجن تعرفون كلهم بس إنه كويك ريفيجن عم نعمل. Now, different conventions exist in the binary system to represent whether a number is negative or positive. So في عنا أول convention هي sign magnitude convention. So it makes use of a sign bit, usually positioned at the beginning of the number. A value of 1 represents a minus sign and the value of 0 represents a sign. So thus, an 8-bit binary number would consist of 1 sign bit followed by 7 magnitude bits. So
So the value بناخدها من 7 bits from the least significant bit to bit B7 let's say. So بتكون هي الماجنتيود عادي، وبزيد عنا 1 bit بحدد لي اذا 0 or 1 حسب هذا البت. اذا كان البت 0 يعني بلس، اذا كان هذا البت 1 يعني ماينس. So هذا الكونفنشن ما بنستعملها. Okay. The ones complement convention. So كمان هون we reserve 1 bit for the sign bit. And if the number is positive, we use its magnitude as it is. If the number is negative, we take its ones complement. Okay. Convention بنستعملها هي دائما التوز complement convention لأنه بتسهل علينا كثير. So if the number here is positive, then we consider the true magnitude. However, if the number is negative, we take its two's complement representation. So the advantage of the two's complement convention that the algebraic sum of two's complement binary numbers is carried out very simply by adding the two's numbers, including the sign bit. Okay. Like for positive integer هون لنقول الريبريزنتيشن هي على 4 bits. اوكي. سو على 4 bits عندنا zeros يعني plus 0 0 0 0 1 plus 1 عندنا 2 3 لنوصل للبلس 7 اللي هي 0 1 1 0. اوكي. Now for negative integers إذا بناخذ أول شيء sign magnitude. بالsign magnitude عندنا from 1 0 to minus 8 كيف رح تكون representation؟ عندنا بالsign magnitude عندنا الموست significant bit هو الsign bit وال3 bits الباقيين هن الماجنتيود. يعني اذا عندنا 3 zeros يعني minus 0. سو في عندنا representation هون البروبلم يكون عندنا representation 2 representations للزيرو. سو minus 1 it's 1 0 0 1 لانه the most significant bit هو الماينس وبعدين الفاليو هي 1. لنوصل للماينس 7 هي ال 1 1 1 1 ليه؟ لانه الفيرست bit هو الماينس يعني ماينس وبعدين 7. طيب بالوانس كومبلمنت ناخذ بالوانس كومبلمنت ناخذ بالماجنتيود لما يكون نيجاتيف النمبر الماجنتيود بنعمل لها وانس كومبلمنت سمبلي. سو الماينس 0 بتصير 1 1 1 1 الماينس 1 بتصير 1 1 1 0. اوكي. سو كمان منها مهمه. بالتوز كومبلمنت شو عم بيصير؟ بالتوز كومبلمنت شو بنعمل؟ اذا بدي اعمل ريبريزنتيشن مثلا للماينس 3 مثلا إذا نحن عم ناخذ هون n equal to 4 عم نشتغل على 4 bits عندنا representation ل minus 3 وهيدي base 10 كيف أنا أحولها base 2 using the 2's complement representation. اللي بنعمل أول شيء بناخذ ال plus 3 plus 3 base 10 هي شو؟ هي 0 0 1 1. اوكي. هيدي base 2 ناخذ ال 2's complement 2's complement لها بتطلع 1 0 1 1. هيدي بتكون الايكوفالنت للماينس 3 بيس 10 سمبلي. اوكي. اذا بنعمل كالكوليشن مثلا for example إذا عندنا عم نعمل calculation for example 5 minus 3 هي equivalent لشو؟ هي equivalent ل 5 plus minus 3. اوكي. in binary إذا بنشتغلها binary شو بتكون؟ ال 5 هي شو؟ 5 هي 0 1 0 1. الماينس 3 هي شو؟ هي 1 1 0 1 1 1 0 1. شو بنعمل؟ addition عادي 1 plus 1 it's 0. So 1 plus 1 it's 0 with a carry of 1. 1 plus 0 plus 0 it's 1. 1 plus 1 it's 0 with a carry of 1. 1 plus 0 plus 1 it's 0 with a carry of 1. So the result هون شو بكون؟ This binary number اللي هو شو؟ هذا 2. هون كان عندنا 5 plus
minus 3. Okay. So كمان نستعمل ال 2's complement representation دي. So these are some examples of addition of two positive numbers. 3 plus 4, for example, 5 plus 6. So, هلا هون 3 plus 4 is 7. The answer is correct because the result is still within the range. هلا وكمان هون we are adding two positive numbers and we got a positive numbers. هون we added two positive numbers and we got a negative number. ليه؟ لأنه عندنا most significant bit طلع 1. Okay? So صار في عندنا هون overflow. So to represent plus 11 we need 5 bits, okay, including the sign. Here we have 5 minus 6, okay, so the result is negative, so the answer is correct. And we have minus 5 plus 6, so كمان هون the answer is correct. So we simply ignore هون the carry, okay, with those complement representation we just ignore the carry. So here we are كمان adding two negative numbers, okay, and we got a negative number, so the last carry is ignored also. We have minus 5, minus 6. Here we are adding two negative numbers and we got a positive number. طلعنا 0, 1, 1, 1 اللي هي 0, sorry, 0, 1, 0, 1, it's plus 5, so we got a positive number, so the answer is wrong, okay? So add minus 8 and plus 19 in 2's complement for it. This is an example. Plus 8 here representation على 4 bits. So it's 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 لأنه 8 هي 2 power 3 complementing all bits to the left of the first one. So لنجيب ال 2's complement of 8 لأنه نحن بدنا نعمل addition between plus 19 and minus 8. So بنبلش from the least significant bit عنا 0. So we copy the zeros when we arrive to the first one, so we copy the one and we complement the other, so بيطلع لنا result with 0, 0, 0, 1 and 1s. Then we add, so for example here we got this values and we just ignore the last carry, okay? بيطلع لنا result هون plus 11 which is true. The result is correct. So another base frequently used as the hexadecimal system, which is a direct derivation of the binary number system, and the hexadecimal or hex code the bits, the hexadecimal code the bits, and the in a binary number are subdivided into groups of 4. 60 possible combinations for 4-bit number. The natural digit decimal system are insufficient to represent the hex digit. So to solve the problem, the first 6 letters of the alphabet are used. So عندنا هون 0, 1, 2, 3 لنوصل لل 9 اللي هي 1, 0, 0, 1. From 10 we use so the letters اللي هن A, B, C, D, E, F. So F هي 15, E 14, D 13, C 12, B 11, and A is 10 اللي هي 1, 0, 1, 0. Okay. So perform, for example, hex addition. How to perform addition on 23D9 plus 94DE. So this is the solution. First, we start from the least significant digit, 9 plus E. هلا 9 plus E, E هي equivalent لل 14. So 9 plus E تطلع 9 plus 14 equal to 23. Okay. 23 we have it's greater than 15 أكيد. So we have to subtract 16 يعني بيطلع عندنا result هو 7 with a carry of 1. Okay. So result 9 plus E تطلع 7 with a carry of 1. Okay. هلا هي بتطلع in reality شو بتطلع 9 plus E بتطلع 7 1. ليه؟ لأنه okay. ففينا نقول انه 9 plus E اللي هي 14 تطلع simply 17.
اوكي بتطلع هون 7 and the carry of 1 يعني 1. هلا هيدي شو ما ننتبه انه هيدي بيس 16 اللي هي شو؟ هي عباره عن 1 times 16 power 1 plus 7 times 16 power 0 اللي هي 16 plus 7 base 10 اوكي هي 23 base 10. Okay, so same principle applied to the other digits. So we continue. So عنا D plus B. So D plus B بدنا نزيد عليها 1. So D will be هن 13 و 11. Okay, plus 1. So بيطلع لنا 25. 25 minus 16 بيطلع 9. So it's 9 with a carry of 1. بيرجع 1 plus 3 plus 4. It's 8. So ما في عنا carry 8. Then 2 plus 9 هي 11. 11 قد ايه بتطلع بالهكزاديسيمال هي B. So بيطلع لنا result هو B 897. Okay, clear؟ حدا عنده أسئلة؟ Now, although most large computers work internally with binary numbers, the input-output equipment generally uses decimal numbers. So because logic circuits only accept two-valued signals, the decimal numbers must be coded in terms of binary signals. So in the simplest form of binary code, each decimal digit is replaced by its binary equivalent. For example, 937.25 is represented by the following. The 9 is 1001, the 3 is 0011, the 7 is 01111, and so on. 2 here is 0010, 5 is 0101. Okay? Again, this is not the best way, but this is what we call the binary coded decimal. So two common binary codes are often used for practical reasons and a binary coded decimal. Okay? So كرمال هيك the BCD is defined only from 0 to 9 لأنه it consists in directly replacing the base 10 digits by this binary code. Okay, we have also the gray code where any two consecutive numbers differ only by 1. Okay. We have all the ASCII code. هلا في عنا table للASCII. This is أكيد this table is incomplete. Just a few example or part of it. Now نخلي الفلوتينج بوينت representation لبعدين. رح نحكي عن البارتس اللي بعدهم نرجع لبعدين. Now classification of microprocessors. So microprocessors are the heart of all smart devices, and their smartness comes as a direct result of the decisions and controls that microprocessors make. For example, a car has many complex smart electronic systems such as the anti-lock brakes and the fuel injection system. Each of these systems is controlled by a microprocessor. So classification criteria, it could be in terms of characteristics of the application areas. We have general purpose processor, and also we have the MCUs, the microcontroller unit, like the PIC18F that we'll consider in the second part of this course. And we have on the other side, you have the special purpose processor, the ASIC, the ASIP, and we have the digital signal processor used in mobile phone. Okay. حكينا شوي عن الASIC if you remember chapter 1 on Monday. In terms of hardware characteristics, we have two types of architecture: the RISC and the CISC. RISC هون it's abbreviation of reduced instruction set computer. CISC هي abbreviation ل complex instruction set computer. رح نحكي عنهم شوي بعد بالسلايدز. So all microprocessors can be divided into two main categories: the general purpose microprocessors and dedicated microprocessors. The general purpose microprocessors مثل المايكروبروسيسور موجود باللابتوب for example, it's general purpose ما dedicated dedicated مقصود فيها نكون dedicated ل specific application optimization ل specific type of applications or tasks. So the general purpose microprocessors can perform different tasks under the control of software instructions. They are used in all personal computers. Dedicated microprocessors, also known as
ASICs or application-specific integrated circuits. On the other hand, are designed to perform just one specific task. So in this case, ما بيكون microprocessor really programmable. Okay. So we have from one side we have the GPPs, the general purpose processors for general purpose applications and industrial applications like microcontrollers. The other side we have application specific processors. In this case بيكون processor معمول له optimization for a particular set of applications or tasks. So in this case بيكون معمول له optimization يعني to achieve high performance, low cost and low power consumption. Okay, بحكي عن الدي اس بي like programmable processors, microprocessors for extensive numerical real-time computations. Okay, like to implement filters. Okay, and communication systems. And ASICs where algorithms completely implemented in hardware. Okay, it's not programmable, and we have limitation in programming or reconfiguring the system. ASIP programmable microprocessor where hardware and instruction set are designed together for one special application. Now, for example, inside your cell phone, there is a dedicated microprocessor that controls its entire operation. The embedded microprocessor inside the cell phone does nothing else but control the operation of the phone. So dedicated microprocessors are therefore usually much smaller and not as complex as general purpose microprocessors. However, they are used in every smart electronic device, such as the electronic toys, TVs, cell phones, and so on. So general purpose microprocessors are capable of performing a variety of computations. And in order to achieve this goal, each computation is not hardwired into the processor, but rather it's represented by a sequence of instructions in the form of a program that is stored in the memory, in the program memory and executed by the microprocessor. Okay. دكتور نحكي هون عن الانستراكشن سيت اركيتكتشر هو مبدا المايكروبروسيسور. يس يا دكتور كنت عم تقول امبيدد بقلب الفون المايكرو بروسيسور، شو قصدك امبيدد؟ امبيدد موجود عندك بقلب المايكرو بروسيسور، عندك امبيدد مايكرو كنترولر موجود انسايد. مش كلهم بيصنفوا امبيدد بهالحاله يعني، واما كان مايكرو بروسيسور ما دائما هو حيكون محطوط بقلب هاردوير معين يعني. ايه اكيد اكيد، بس هو عندك انت بقلب على تشيب عندك في مايكرو بروسيسور، هذا المقصود فيه. اوكي دكتور اوكي. سو بحيلا الكترونيك ديفايس، مش بالضروره بس بالسيلفون. اوكي يعني عندك مثلا لنقول بالبيت عندك كثير ديفايسز بقلبهم مايكرو كنترولر صغير على حسب التايب اوف ابلكيشن. اوكي اوكي. سو هون بحكي مينلي عن instruction set architecture بشكل وقت اقول عندي sequence of instructions موجوده اللي هي عباره عن بروجرام. اوكي وقت اكتب انا assembly code هن مجموعه instructions رح يعمل لهم execution المايكرو بروسيسور باي اوردر. هدول الانستراكشنز بيكونوا موجودين بقلب البروجرام ميموري. سو بيعمل لهم فاتش او بيعمل لهم ريد من الميموري one instruction at a time، بيعمل execution one by one. سو بخلصهم هن عباره السيكونس هيدي هي عباره عن بروجرام. سو ذا بروجرام هلا اذا بدي ابرمج انا وقت ابرمج المايكرو بروسيسور بكون بس عم غير الكونتنت لهيدي البروجرام ميموري. ذاتس ات. اوكي والاكيد الانستراكشن بتكون معمل لها سو الانستراكشنز بينحطوا بيزد على الاركتكتشر. رح نشوفوا الديتيلز بعدين. The program and the memory can be easily changed so that another computation can be performed, and because of the general nature of the processor, it's likely that in performing a specific computation, not all of the resources available inside the general purpose microprocessor are used. هلا الفرق بين dedicated وال general purpose microprocessor انه وقت يكون general purpose بكون في عندي resources، بكون في عندي set of instructions. وقت انت تكتب كود ما ضروري تكون عم تستعمل كل الانستراكشنز. اوكي
سو وقت ما تكون عم تستعمل كل التايب اوف انستراكشنز بتكون انت ما بتكون عم تستعمل كل الريسورسز الموجودين بقلب المايكرو بروسيسور، لانه الانستراكشنز هن اكيد ريليتد شو في عندك ريسورسز شو قادر المايكرو بروسيسور يعمل. وقت تكون عامل امبلمنتيشن لسيستم بيزد اون ا ديديكيتد مايكرو بروسيسور ومحدد التاسك هو محدد ما بيتغير، سو اكيد هون رح يكون عم بيستعمل كل الريسورسز الموجودين بقلبه. دكتور نعم. هلا انت عم تقول المايكرو بروسيسور بيعمل اكزيكيوشن لبروجرام نحن كاتبينه، هذا البروجرام بيكون مكتوب مثلا بلغه مثل السي، شو اللي بيترجم له للمايكرو بروسيسور اللي كاتبينه نحن؟ ايوه بالعكس ما قلنا حكينا اخر مره عندك بيكون في كومبايلر، انت فيك تكتب كود سي مثل مثلا وقت تبرمج اردوينو. هلا بيكون في كومبايلر بقلبه يعني بده يتحول. انت بتكون عم تكتب هاي ليفل، عم تستعمل وقت تستعمل سي بالنسبه لها شوي انه مش هاي ليفل بروجرامينج لانجويج، بس انه انت منك قريب كثير من الهاردوير. وقت تستعمل اسمبلي بتشوف عن جد كيف هذا كيف هذا الشيء رح يترجم بقلب المايكرو بروسيسور. كمان هيك انا بركز وبعطي الاسمبلي لنكون قريبين من الهاردوير. سو وقت انت تكتب كود سي في اول شيء عندك اول ستيب انه بده يكون في عندك كومبايلر بده يحول هيدا الكود سي لاسمبلي كود. الاسمبلي كود هيدا بده يكون متناسب مع المايكرو بروسيسور حسب شو المايكرو بروسيسور اللي عم تستعمله. اوكي، ان كان من شركه انتل ولا من شركه ثانيه، شو التايب شو رقمه المايكرو بروسيسور، اي فيرجن عم تستعمل. سو اول شيء بده يحول هيدا السي كود لاسمبلي كود. اوكي، هذه اول ستيب بده يكون في عندك كومبايلر. اوكي، ثاني ستيب الاسمبلي كود بده يتحول لماشين كود، يعني كل انستراكشن عندها باينري كود. اوكي، يعني بتكون هي عباره عن وورد 1 وورد او 2 بايتس، هلا حسب المايكرو بروسيسور 2 بايتس او مرات 14 بتس او 8 بتس، سو حسب. اوكي، هول الديتيلز كلهم رح نشوفهم بعدين. سو هيدا الماشين كود هو اللي بيكون بقلب الميموري. يعني كل ماشين كود انستراكشن بيكون عندك بلوكيشن بالميموري، بيكونوا ورا بعض اكيد. سو هول الديتيلز كلهم رح نشوفهم بالتفاصيل، دونت وري. اوكي، عم نحكي شوي هلا نظره سريعه. ماشي، مشكور يا دكتور. هلا So dedicated microprocessors, also known as application-specific integrated circuits, on the other hand, are dedicated to performing only one task. So the instructions for performing that one task are hardwired. هلا شو مقصود بهاردوايرد؟ لأنه مرت معنا هون not hardwired وهون hardwired. شو المقصود فيها؟ إنه هون بالجنرال purpose microprocessor أنت فيك تبرمجه، يعني البروجرام ميموري هي بروجرامبل، فيك تغيرها، فيك تحط فيها داتا. سو هي رح تكون راندوم اكسس ميموري، منا رح تكون ريد اونلي ميموري. بحاله الديديكيتد مايكرو بروسيسور رح تكون البروجرام ميموري هي روم ما بتتغير. في عندنا اوبشن عاده بالبيك مايكرو كنترولرز وقتها يتصنعوا، اذا انا عارف شو الابلكيشن اللي بدي اياها فيني اطلب انا من شركه دغري المايكرو تشيب، اطلب اذا عندي كميه كبيره فيني اطلب انه دغري هن يصنعوا لي اياه، او سوري هن كمان يعملوا برمجه للدغري دايركتلي، برمجه هيدا المايكرو كنترولر لابلكيشن محدده، ساعتها انا بصير ما فيني اغيرها. اوكي، سو في لانه في عندنا نحن البيك 18 اف، الاف معناته انه الميموري بروجرام ميموري هي فلاش ميموري تتبرمج وبرمجتها سريعه. اوكي، في عندنا غير، في عندنا سي، في عندنا اوكي، في عندنا تايب غير تايب اوف ميموريز بيكونوا روم، بيكونوا منهم بروجرامبل. تطلبها انت وقتها بدك تطلب وثيقه مايكرو كنترولرز، فيك تطلب انه يحطوا دغري بقلب البروجرام ويكون فيكست. اوكي، لنقول هيك. وفي منهم بيجوا فيك تبرمج الميموري مره واحده، بتبرمجه مره ببطل فيك تغير فيه. اوكي، سو هول هلا تفاصيل جست ناخذ فكره عنها. So, build dedicated microprocessor, the instruction for performing that one task are hardwired into the processor itself, and once manufactured, cannot be modified again. So, no memory is required to store the program because the program is built right onto the circuit itself. Okay. Now, if the ASIC is completely customized, then only those resources that are required by the computation are included in the ASIC, and so no resources are wasted in this case. اوكي، سو بالديديكيتد مايكروبروسيسور بيستعمل كل الريسورسز، مش مثل الجنرال بيربس. هلا اكيد نحن اللي حنستعملهم فينا نقول البيك مايكرو كنترولرز اللي عم نحكي عنه بالكورس. سو اكيد منه ديديكيتد، لانه اكيد ما رح تستعمل كل الريسورسز اللي فيه، حسب انت شو الكود اللي عم تكتبه كيف رح تبرمجه بتكون عم تستعمل بارت من الريسورسز او لا. Another advantage of building the program instructions directly into the microprocessor circuit itself that the execution speed of the program is many times faster than the instructions
are stored in memory. Okay. So أكيد في عنا advantage بالديديكيتد microprocessor إنه الexecution speed رح يكون أسرع لأنه it's optimized and والأكس الميموري أكس. Now, internal organization of computers. So the PC components are we have a microprocessor that performs all the computations. في عنا الكاش memory. It's a fast memory which holds current data and program. We have the main memory. It's a larger dynamic RAM memory containing more data. The chipset controls communication between components, and the motherboard, the circuit board, which holds all the above components, and peripheral cards that controls added computer accessories. So the internal working of every computer can be broken down into 3 parts. في عنا CPU. وتقريبا هيدا الاركتكتشر رح نشوفها مع ال 885. So عندنا CPU for example هو رح يكون ال 885 microprocessor. We have memories, input output devices that could be connected to the CPU through connected and managed through address bus, data bus, and control bus. So the function of the CPU actually is to execute, to process information stored in memory. The function of input output devices such as video monitor is to provide the means of communicating with the CPU. The CPU is connected to memory and the input output through a strip of wire called a bus. In every computer there are 3 types of buses اللي حكينا عنه. عندنا address bus, data bus, control bus. Okay. So address, data, and control bus. So for a device, memory or input output to be recognized by the CPU, it must be assigned an address. Okay. So كل device وقتها اقدر اعمل access عليه so بكون عنده address او بكون عندنا range of addresses مثل ما حنشوف بعدين بال 885. اوكي. نحددها من السي بي يو. هلا range of address معناته انا عملت reservation لبارت من الادرس بس لاعمل selection اذا بدي ل one device. So رح نشوف all the details بعدين. So depending على البروسيسور اللي رح نحكي عنه اللي هو ال 885. So the address assigned to a given device must be unique. No 2 devices are allowed to have the same address. The control buses are used to provide read or write signals to the device to indicate if the CPU is asking for information or sending information. So the control bus مثلا بالنسبة للميموري RAM وروم. الكنترول بس شو بكون هو عبارة؟ بكون هو إذا بدنا نحن هون أكثر بنحكي عن signals لأنه بالنسبة للرام أنا في عندي signal أول شيء بيعمل activation للرام، في عندي signal بيخبر الرام إذا السي بي يو عم يبعث هو داتا أو هو عم يطلب إنه الرام تبعث له داتا for example. اوكي سو ما لازم يصير في عندي كونفليكت هون. سو الداتا باس اول شيء لازم يكون عم يستعمل من just one device. يعني يا اما السي بي يو عم يستعمل داتا باس عم يحط عليه داتا، يا اما واحد من هول عم يحط داتا على السي بي يو. هلا كيف بتتحدد هيدا البروتوكول؟ مين بيحدده؟ هو السي بي يو. اوكي حسب الانستركشن بده يعمل اكتيفيشن لون ديفايس ويطلب منه يا اما يبعث داتا يا اما يستقبل داتا حسب شو عم بيصير حسب البروتوكول عنا. اوكي So the address assigned to a given device must be unique. No 2 devices are allowed to have the same address. The control buses are used to provide read or write signals to the device to indicate if the CPU is asking for information or sending information. Of the 3 buses, the address bus and the data bus determine the capability of a given CPU. Okay? مين بيحدد قدرة ال CPU performance؟ غير ما احكي عن الفريكونسي قد على اي فريكونسي بيشتغل السي بي يو، كمان عم بحكي انا الادرس باس والداتا باس قد ايه حجمهم، وهن بيحددوا كمان قد ايه البرفورمانس تبع السي بي يو. اوكي زي ما بحكي هلا مثلا عندنا 8 بت كان عندنا، بعدين طلعنا 16 32، هلا صار عندنا 64 بت تشيك iCore 7 for example. Now data buses are used to carry information in and out of the CPU. So data buses بستعملها لانقل داتا من السي بي يو لحيلا ديفايس او من حيلا ديفايس للسي بي يو. More data buses available the better the CPU. More data buses mean a more expensive CPU and computer. Data buses are bidirectional لانه الداتا عم يقطعوا على الداتا بس بالاتجاهين من السي بي يو ظاهرين من السي بي يو او فاتين على السي بي يو.
So bidirectional because the CPU must use them either to receive or to send data. بعكس الادرس هي بيبعتها السي بي يو. سو الادرس بس هو بيحدده السي بي يو والكنترول بس بيحدده السي بي يو. هن one direction بيكون. Now the address bus, it's used to identify the devices and memory connected to the CPU. The more address buses available, the larger the number of devices that can be addressed. The number of locations is always equal to 2 power x, where x is the number of address lines regardless of the size of the data bus. And the address bus is unidirectional, which means that CPU uses the address bus only to send out addresses. To clarify one point regarding the address bus, عادة إذا أنا عم بعمل interfacing بين controller CPU أو FPGA أو هذا شيء، لنقول عنا CPU هون. ولو نقول هون عنا memory. هيدا الرام. اوكي؟ لما اقول فور اكزامبل انه عندنا الادرس، هذا الادرس باس. لنقول الادرس باس هو لنقول 12 بتس، شو معناتها؟ قد ايه رح يكون السايز للميموري للرام؟ اذا 12 بتس، 12 بتس كم لوكيشن بالرام فيها تغطي 12 بتس؟ كم possible combination فينا اعمل من 12 بتس؟ مش 2 exponent 12 minus 1. ايه 2 باور، لا exactly 2 باور 12، بس انت بتبلش from zeros اللي هي 0 لل1s اللي هي شو 2 باور 12 minus 1. So in total عندك 2 باور 12 possible combinations. مش هيك؟ مع الزيرو يس. So السايز للميموري رام قد ايه رح تكون؟ السايز لنقول كل لوكيشن هي رح نعتبرها فور اكزامبل، هون ساعتها بحكي انا عن داتا باس. لنقول الداتا باس هون على 8 بتس، سو كل لوكيشن هي قد ايه؟ على 8 بتس. يعني 1 بايت. سو كل لوكيشن بالميموري هي على 1 بايت. وفي عندنا سيجنال اللي هو بيحدد للميموري مثلا اذا بدنا نعمل رايت او ريد. رايت انيبل مثلا. في عندنا شيب سيلكت لنعمل اكتيفيشن، فهول هن بارت من الكنترول. هون 1 بت 1 بت، هول هن بارت من الكنترول باس اللي كنا عم نحكي عنه. شو هون محدد هذا الكنترول باس. هون عندنا الداتا باس وهون الادرس باس. هيدي هون بس اخذت سمبل اكزامبل. سو قد ايه بيكون السايز للرام؟ So السايز هون بيكون 2 باور 12 بايتس مثلا. هيك؟ لانه 1 بنذكر هون 1 بايت قد ايه؟ 8 بت. اوكي؟ clear؟ Now, CPU and its relation to RAM and ROM. For the CPU to process information, the data must be stored in RAM or ROM. The function of ROM in computers is to provide information that is fixed and permanent. RAM stores temporary information that can change with time, such as various versions of the operating system, for example. So ROM cannot be modified. RAM, so it's a random X, so we can modify it. Now, the programs are loaded from the hard drive into RAM to be processed by the CPU. ROM and RAM are sometimes referred to as primary memory, and the disks are called secondary memory. Okay, like here we have the ALU. What do we mean by the flags? And the program counter. The program counter, it's a register inside the CPU that determines the
address of the next instruction to be executed by the CPU. Okay, we have a set of registers inside the CPU. في عنا كمان الديكودر and so on. نشوف بعدين هول الديتيلز. Question؟ حدا عنده أسئلة؟ Now, memory technology and evolution. Computer memory is often classified as ROM for read-only memory, so we cannot modify a ROM, and RAM for random access memory. So ROM contains programs and information essential to operation of the computer. The information is in ROM is permanent. It's called non-volatile memory. RAM is used for temporary storage of running programs. It's sometimes called volatile memory. So RAM can further be divided into static RAM. هلا هون بحسب التكنولوجيا عم بحكي عنها. بس عندنا الاس رام والدايناميك رام. Static RAM ودynamic RAM for SRAM and DRAM. Static RAM retains its contents while power is applied to the system. And dynamic RAM uses capacitors to store bits. هلا static RAM تستعمل flip flops, which means that the capacitance in DRAM, dynamic RAM, it's charge, so the capacitance charge can leak away with time. So hence DRAM needs refreshing. So the access time is the same for all locations in RAM. So the dynamic RAM provides high density, low power. It's cheaper than static RAM, but it's slower. Okay, so it needs مثل ما قلنا to be refreshed regularly, and the main memory is usually DRAM. For the static RAM, so the density is lower compared to DRAM. The power consumption is expensive, and the advantage of that it's faster. Okay, so the contents will last forever until lose power, and the cache memories are based on mainly static RAM. Okay. So, for example, inside the microprocessor مثل عم نشوف later on في عنا registers. اوكي اللي هن بقلب المايكرو بروسيسور. سو في عنا set of registers. هلا عددهم it's limited. اكيد الاكسس تايم عليهم اكيد رح يكون سريع لانه هن موجودين جوات البروسيسور. سو الاكسس تايم كثير صغير. بحكي بالنانو سكندز. اوكي يعني عم بحكي هون عم بحكي عن الديليز اللي عنا اياهم. اوكي الليتنسي. اكيد الكاباسيتي they are limited. سو الكاباسيتي رح تكون for example بالكيلو بايتس. في عنا different memories. اوكي اكيد كل ما يكون عندك كاش ميموري اكثر كل ما يكون عندنا performance احسن لانه الاكسي على الكاش ميموري هو اقل من ما يكون عندي اكسي على المين ميموري. so it's in tens of nanoseconds. الكاباسيتي كمان still limited from hundreds of kilobytes to few megabytes. المين ميموري it's in جيجا والهارد درايف يكون in تيرا. so here represent processor memory performance gap. So I'm showing the gap between the increase in performance CPU compared to the dynamic RAM. هون بحكي عن relative performance. Okay. So it grows 50% per year. عم بحكي هون عن performance gap. So memory hierarchy evolution. So with old microprocessors ومن بعد ال 885 عندنا ال 8 عندنا اكثر من فيرجن. عندنا 80 186 200 عندنا 300 رح تشوفوها بالمايكروبروسيسور 2 400 لو وصلنا للبنتيوم. هلا بال 3 فور اكزامبل اذا ناخذ ال 80 386 مايكروبروسيسور اللي هو من شركه انتل كمان هو قديم عم بحكي من السبعينات الثمانينات ايضا. اوكي سو كان في عنا كاش ميموري بس منا on the same chip with the CPU. so اكيد عنا delays. chipset هي that achieve the communication between DRAM, CPU and cache. So we have no on die cache يعني الكاش ما موجودة على نفس الشيب مع ال CPU. We have only one level of cache on motherboard موجودة على motherboard. So بال 486 عملوا طوروا صار في عنا level 1 cache memory on the same die يعني موجودة على نفس الشيب مع ال CPU and another level of cache memory on the motherboard. بالبنتيوم عملوا separation between instruction and data. Okay. So أكيد
this allows increasing the performance coming مع level 2. Pentium 2 we have separate bus to the level 2 cache. صار في عنا 2 buses هون. Okay. So أكيد this will improve the performance. With the Pentium 3 صار في عنا 2 level 2 cache صارت on die with the CPU. So عنا level 1 level 2. For example بياخذ Core i7 we have 3 cache levels of cache memory. Okay. Now, inside CPUs, a program stored in memory provides instruction to the CPU to perform an action. So the action can simply be adding data or controlling a machine, for example. The function of fetch first. Fetch يعني to read the instruction from memory and execute them one by one. So to perform the action fetch and execute, all CPUs are equipped with resources such as the following. Foremost among the resources at the disposal of the CPU are a number of registers. So the CPU uses the registers to store information temporarily. هون عم بحكي inside the CPU. في يكون عندنا few registers ل tens of registers depending حسب ال CPU اللي عندي إياه، حسب ال performance. So in general, the more and bigger the registers, the better the CPU. The disadvantage of more and bigger registers, the increased cost of such CPU. Second, the CPU also has what is called the ALU, the arithmetic and logic unit, موجود بكل ال CPUs. The ALU section of the CPU is responsible for performing arithmetic functions such as add, subtract, multiply, and divide, and logic functions such as and, or, and not. Every CPU has what is called the program counter. So just بالpoint 2 مثل ما حنشوف بعدين بال ALU كل الاوبريشنز اللي هن addition, subtraction, division, multiplication في يكون حتى والlogical operations and or not and also so بينعملوا بقلب ال ALU. Okay. So يكون عندي instructions فيها add او subtract او شيء. So اكيد ال ALU رح يستعمل، رح يكون في عندي transfer data to the ALU بعدين بده data they should be stored somewhere. رح نشوف بعدين details اكيد. Every CPU has what's called the program counter. حكيتها بشوي. The function of the program counter is to point to the address of the next instruction to be executed. So program counter في بقلبه ال address of the next instruction. So بعد كل ما يخلص execution ل instruction, the program counter automatically بيعمل بيزيد +1 بيعمل increment. Okay. And the function of the instruction decoder في عنا بقلب ال CPU عنا decoder بده يقرا الكود لكل instruction لحتى يعرف شو هي هيدا الانستراكشن، لحتى يعرف شو بده يعمل execution، شو بده يصير جوا. Okay. So its role is to interpret the instruction fetched into the CPU. Now let's briefly talk about the internal architecture in general of microprocessors. What is architecture? Computer architecture is defined by the instructions the processor can execute. Programs written for one processor can run on any other processor of the same architecture. Like, what are instructions now? Instructions are the most basic actions the processor can take, like add, AX, BX. هلا نطلع نشوف بعدين او بال 8085 او بغير فيرجن نطلع نشوفه بعدين. So هول ال AX, BX هن عبارة عن internal registers. So the question is in this case بال add AX, BX شو رح يصير عنا؟ بالprocessors it will add value of AX to BX and store the result in AX and register AX. So هون معناته انه وقت يعمل execution لهيدي الانستركشن رح يجيب value من ال AX لانه ال ALU الاريثمتيك لوجيك يونت اللي بيعمل execution للاديشن عنده اكيد 2 inputs. رح يجيب ال AX على اول input، ال BX على ثاني input، رح يعمل execution، رح يعمل addition، والريزلت بده يرجع يعمل له write بالريجستر AX. سو في عندنا اكثر من ستيب رح يصيروا هون internal. ال CMP AX5 هيدا الانستركشن بتعمل comparison. اوكي. الكومباريزون بتكون هي based على subtraction وبيعمل detection اذا الريزلت هو نيجاتيف او بوزيتيف. G16 هون هي عباره عن jump ahead 16 bytes if comparison was equal. الجامب شو معناتها؟ jump انه رح ياثر على البروجرام كاونتر. jump معناته انه بالبروجرام رح يقفي هون، رح يقفي عدد instructions. اوكي. بيعمل skip لمجموعه instructions. اوكي. Now, high-level programming languages like C, C++, Java allow many processor instructions to be written simply, and every program must be converted to the processor instruction of the computer it will be run on. Now, the types of microprocessors.
terms of architecture we have the von Neumann architecture and the Harvard architecture. مثل هنشوف بعدين ال 8085 هو الاركتكتشر للبروسيسور 8085 في فان نويمان تايب. بكون عندي just one memory فيها بنفس الوقت فيها الانستركشن البروجرام يعني وفيها الداتا. بالهارفارد اركتكتشر مثل ما حنشوف بالبيك مايكرو كنترولر هو عنده هارفارد اركتكتشر بيكون في عنده two different memories. في عنده البروجرام ميموري لوحدها والداتا ميموري لوحدها. سو اكيد هون رح يكون البرفورمانس احسن لانه بهذا الوقت السي بي يو رح يكون قادر يعمل اكسي على يكون قادر يقرا من البروجرام ميموري ويشتغل مع الداتا ميموري بنفس الوقت. اوكي هون لا، هون الاكزيكيوشن ما في يكون عنده اكسي على اكثر من لوكيشن بالميموري بنفس الوقت. سو بالفان نويمان same memory holds data and instructions, a single set of addresses between CPU and memory. For Harvard architecture, separate memories for data and instructions, two sets of address data buses between CPU and memory, and Harvard allows two simultaneous memory fetches. يعني في يعمل fetching من اثنين memory بنفس الوقت، يكون عنده عم يشتغل مع اثنين memories بنفس الوقت، وهذا is a big advantage. So with the Van Neumann, the philosophy of this architecture is based upon the fact that instructions and data share the same memory. And if the data bus is 8-bit wide, an instruction consisting of an opcode and one or more operand obviously occupies more than one cycle to be read plus additional cycles to be executed. Okay? وهذا رح يكون في هيدا اللي رح نشوفه بال 8085. اوكي رح تكون الانستركشن بدي اكثر من سايكل لاقرا بس الانستركشن لانه الداتا او الباس عندنا اياه هو 8-bit. اذا الانستركشن هي مثلا على 16-bit او على 24-bit هي 3 بايت معناته بده 3 سايكلز ليقرا بس الانستركشن يعمل فيتشنج قبل ما يبلش يعمل اكزيكيوشن. So اكيد this slows down the CPU tremendously and limits its operating bandwidth. In a microprocessor system, instructions occupy non-volatile memories of the ROM type, whereas the variables reside in RAM type. Therefore, in the Van Neumann architecture, memory is a mixture of ROM for instructions and lookup tables and RAM for variables. Okay, so في عنا اثنين موجودين like هون هذا الانستركشن. For the Harvard architecture, it uses physically separate memories, program memory to store instruction, data memory to allocate variables. This requires dedicated address and data buses for each of them. As a result, the CPU is able to fetch instructions from program memory and access variables from data memory simultaneously. Okay. نفس الوقت يعني. So since data and instructions are now in separate memories, the instruction width in program memory is made wide enough to fit an opcode along with its operands. Therefore, the CPU can read the majority of instructions in one cycle. This increases the throughput of the machine tremendously as compared to the Van Neumann alternative. Now, in types of microprocessors in terms of instruction sets, so أول شيء RISC microprocessors, they recognize a relatively limited number of instructions. بالRISC عنا we try to limit the number of instructions. So until the mid-1980s, just to understand كيف وصلنا لهون, the tendency among computer manufacturers was to build increasingly complex CPUs with large instruction sets. So at that time, however, a number of computer manufacturers decided to reverse this trend by building CPUs capable of executing only a limited set of instructions. So one advantage of RISC microprocessor that they can execute their instructions very fast because the instructions are so simple. So وقت اخذنا هذا التشويس انه نروح على الريسك معناته انا شو عم بعمل؟ عم سهل الامبلمنتيشن للمايكروبروسيسور، عم حدد a set of instructions. بتصير الديفيكولتي الصعوبه بتصير هو على اليوزر اللي بده يبرمج المايكرو بروسيسور. اوكي، لانه كان عندنا التندنسي قبل انه نروح نزيد كثير انستراكشنز، بصير الاركتكتشر للسي بي يو بتصير مور كومبلكس.
اوكي بتصير معقده اكثر. وقت احدد انا الانستركشنز لازم يكون انا عامل we have to build the architecture of the CPU based on these instructions. So كل ما يكتر الانستركشنز ويصيروا more complex رح تصير الاركتكتشر more complex ورح يصير عندنا البرفورمانس اكيد اسوء. اوكي So هذا اللي كان مع السيسك. So CISC microprocessors recognize a large set of complex instructions. The primary goal of CISC architecture is to complete the task in as few lines of assembly as possible. Okay, but a few lines of assembly معناته أنا مسهل على اليوزر. So this is achieved by building processor hardware that is capable of understanding and executing a series of operations like the fractional division, which is a complex instruction. Okay, وهذه الانستركشن أكيد مش موجودة بالريسك. So with RISC computers هن حاليا مثلا مثل البيك 18F it's RISC architecture. RISC architecture with the Harvard so RISC مع الهارفارد architecture. So عندنا two memories مثل ما قلنا قبل شوي. مع الRISC يعني عندنا few addressing modes. Instruction they are uniform. So كل الأكثر الانستركشن عندهم نفس السايز. They are compact and this facilitate pipelining. The memory accesses by dedicated load store instructions is done. More lines of code, however, means large memory footprint. So أكيد هون في عنا هيدا disadvantage هو إنه الكود رح يكون probably أكيد أطول مما يكون عم بيشتغل بالسيسك. So in CISC, many addressing modes and long instructions, large number of complex addressing modes, many versions of instructions for different operands, different execution times for مش مثل هون the instructions are uniform. Most of them they take 1 or 2 cycles to execute. Most of them one cycle, only one cycle. هون رح يكون الاكسكيوشن تايم كثير مختلف بين الانستركشن. في انستركشن بما انه كثير معقدين رح ياخذوا وقت اطول من غيرهم. Okay. Here we have a few addressing modes. هون we have lots of addressing modes. هون بأول case بالريسك we have a set of internal registers. هون you have few processor registers internally. Okay. Now, what is microarchitecture? The microarchitecture is the steps a processor takes to execute a particular set of instructions. Processors of the same architecture have the same instructions but may carry them out in different ways. So we have the features are the cache memory, the pipelining, the out-of-order execution, and the superscalar issue. Talk about them. The following. So first هون عندنا simplified إذا بدكم architecture. هون عندنا like cache memory هي level 2. عندنا fetch unit decoder. هون عندنا floating point unit محل ما بصير عندنا execution. Right هون store data. So the fetch unit gets the next instruction from the cache. So أول شيء we have to read the instruction to be executed. الانستركشن موجودة بالcache memory. اوكي رح نعمل لها fetching. Then it's applied to the decoder. Decoder شو شغلته؟ شغلته يحدد شو هي هيدا الانستركشن. So الانستركشن بيكون عندها كود لعارف انه هيدا الانستركشن مثلا هي عباره عن انستركشن move, add, jump. شو هي هيدا الانستركشن؟ So decoder بيحدد determines the type of instruction. Then the instruction and data sent to the execution unit to be executed, and finally the result is stored somewhere. So write unit store the result. Okay. So الانستركشن اول شيء رح تعمل fetch بعدين decode بعدين execute واخر شيء write. So a step-by-step analysis of a CPU process execution. The internal architecture of the CPU includes an ALU unit, for example 4 registers, 8-bit data bus, 16-bit address bus, and the CPU can access memory from addresses like, for example, 0000 to FF إذا كان عندنا هون 16-bit address bus. Okay. For example, the action here, move value 21 into register A. Okay. So move value 21 into register A. So هون عندنا هيدا الانستركشن هيدا الكود اللي لقى. Okay. So الانستركشن عندها هي 16 bit هون. الكود اللي بحدد انه هيدا الانستركشن هي move هو البي 0. البي 0 معناته انه move value اللي هي هون into register A، والفاليو هي الفاليو الموجوده هون. add value 42 to register A. 04 هو الكود لل add value to register A والفاليو هي 42. add value 12H to register A. 04 هو الكود للانستركشن اللي هي add value to register A والفاليو شو هي الفاليو الموجوده هون 12H. سو هول عباره عن كودات لانستركشنز. اوكي.
So for example in the memory بالميموري كل لوكيشن هي عباره عن 8 بت. مثل ما شفتوا هون الانستركشنز هن كل وحده منهم هي 2 بايتس. اوكي. والميموري مقسمه انه بكل لوكيشن عندنا 8 بتس. اوكي. سو لنقول الكود موجود ببلش على ادرس 1400 بالميموري. على هيدا الادرس رح يكون عندنا اول انستركشن اللي هي البي 021H اللي هي move value 21H into register A. سو بياخذ 2 لوكيشنز. على 1400 عندنا البي 0، على 1401 عندنا 21. ليه؟ لانه كل لوكيشن بالميموري هي 8 بت يعني 1 بايت، والانستركشن هي 2 بايتس. سو بدها 2 لوكيشنز بالميموري. بيرجع الانستركشن اللي بعده اللي هي add value 42H to register A. الكود لهيدا الانستركشن هو 0442H. سو 0442H. بيرجع عندنا الانستركشن اللي بعدها 0412H، واخر شيء عندنا اخر انستركشن هي الهالت. اوكي. سو هدول رح نرجع لهم ان ديتيلز بعدين وقت نحكي عن ال 1885 مايكرو بروسيسور. اوكي. حدا عنده اسئله هلا؟ دكتور شو شغلة الادرس الكنترول باس والداتا باس بهالحالة؟ بهيدي الحاله هون ايه مزبوط سؤالك منيح. ليه؟ لانه هون بهيدي الانستركشن كل شيء عم بيصير جوات المايكرو بروسيسور. ما في عندك اكسس على الميموري اللي هي كونكتد على المايكرو بروسيسور، ولا عندك اكسس على اي انبوت اوتبوت. سو بهيدي الحاله ما عم تستعمل لا الداتا باس، عم تستعمل بس شغله هون. عم تستعمل الداتا باس والكنترول باس والادرس باس لتقرا هدول الانستركشنز من الميموري الموجوده برات المايكرو بروسيسور، لانه هدول هذا اللي كنت بتكلم عنه، انه انت تستخدمه لتجيب الانستركشن البروجرام يعني. بهيدي الحاله بهيدي الحاله بس عم تعمل فاتشنج. الفاتشنج هي وقت البروسيسور يقرا الانستركشنز هول. يعني انت يعني بس بدك تقرا الفاليو تو بي موف تستخدم الداتا باس، بس بدك تقرا الانستركشن مثلا موف تو ريجستر اي بتقرا من الكنترول باس. اي لحظه شوي خليك معي بس. لا ما انت هون لحظه، هون بال 8085 ما عندها اكثر من ميموري. يعني عندنا بس رح نعتبر عندنا جاست 1 ميموري، لانه بعد مثل ما نشوف هون السي بي يو اللي عم بحكي عنه هون عندك الادرس حسب ما حددنا هون هي 16 بت. هذا الادرس بس. وعندك الداتا هي 8 بت. اوكي. وعندك الكنترول. اوكي. لنقول هون عندك انت الميموري. اوكي. بالميموري عندك انت موجودين هن على الادرس 1400 1401 1402 لل 1406. كيف موجودين الانستركشنز منظمين ورا بعض؟ اوكي. الانستركشنز موجودين ب memory locations هيك. يعني اول انستركشن هون لنقول هي بي 0 يرجع 21. زيرو 4. اوكي. سو اللي بيصير هون انه في عندك الكنترول حنزيده. مش رح فوت بتفاصيل لانه هو اللي حاحكي عنه بعدين. بس اللي بيصير عندك اول شيء هون بده ينبعث السي بي يو بده يقرا هدول الداتا. شو بصير؟ بده يبعث الادرس. الادرس شو رح تكون؟ هيدي الفاليو. بده يبعث هون 1400. اوكي. اللي هي هيدي. هلا بنشوف بعدين الادرس بس هو واذا بدك الكومبينيشن اوف ادرس اللي هو 8 بلس الداتا باس. بعدين بنشوف بالشابتر اللي بعده كيف يشتغل ال 8085. في عندك انت هون جوات السي بي يو عندك البروجرام كاونتر. البروجرام كاونتر هو ريجستر بقلبه لادرس للانستركشن اللي بده يعملها اكزكيوشن. بيبعت من البروجرام كاونتر بيبعت ادرس للانستركشن اللي هي ال 1400.
هيدي الفاليو من وين تجي؟ تجي على الداتا باس. اوكي، وين بتروح؟ بيعمل لها فاتشنج، بياخذها الديكودر لجوا، بده يعمل لها ديكودنج لحتى يحدد شو هي هيدي. اوكي، هيدي هي الكود، يعني هيدي الفاليو اللي هون هي الكود للانستركشن. سو بده يقرا اول شيء الانستركشن اللي هي بي 0 و 21. اوكي، بيعمل ديكودنج بس للكود، يعني الكود هو اللي بده يعمل له ديكودنج، بعدين بيفهم انه هلا لازم يعمل موف، يحط هيدي الفاليو اللي هو قراها بده يحطها بالريجستر A مثلا. سو بيعمل لها موف. سو بده يقرا اول شيء هيدي اول ستيب، بيرجع بالثاني ستيب بيرجع بيقرا 21. ما في يقراهم مع بعضهم. اوكي، هيدي بده يجيبها على الريجستر A، يحطها بالريجستر A، سي يحطها بتمبرري ريجستر بعدين ينقلها على الريجستر A. سو الفكره هون انه انت عندك الداتا بس هو 8 بت، هون كل ميموري لوكيشن هي 8 بت. سو ما في يقرا كل الانستركشن مره واحده، بده يقرا الانستركشن على ب2 سايكلز. اوكي، سو البروجرام كاونتر بيبعت الادرس 1401، بيقرا هيدا الانستركشن، بيرجع بيصير هيدا ال 1400 بعدين 1401 بيقرا هيدا الادرس and so on، بيصير يمشي فيهم ستيب باي ستيب. هلا اكيد بيقرا انستركشن، بده يعمل اكزيكيوشن، بعدين بيقرا ثاني انستركشن، بيرجع بيعمل اكزيكيوشن and so on. كلير؟ هول الديتيلز كلهم رح نرجع نشوفهم next time رح نبلش بال 8085، نبلش نحكي دغري عن الاركتكتشر اللي عم بحكي عنهم هلا بالتفاصيل. اوكي؟ اوكي دكتور. Let's continue with the part about sequential and pipelining processing. To increase the throughput of the processor, designers have made or have added the pipelining feature to the machine. حكينا عن pipelining ذاكرين آخر مرة. يكون عندي set of functions عم ينعمل لهم execution ورا بعض، بيجي أنا بعمل insert لريجستر، بقدر سرع السيستم يصير يشتغل على فريكونسي أعلى. أوكي؟ صحيح هو البروسيسنج هو sequential منه parallel. أوكي؟ وحكيت عن parallel execution كيف بتكون، هون لا sequential، بس بدنا نعمل insert لريجستر، فهون مبدأ هو هيك تقريبا. So this consists of fetching the next instruction to be executed while the current instruction is being executed. So هذا اللي بيصير بالبيك 18F مايكرو كنترولر، هيك بتصير، بكون بيعمل fetch و execute، يعني بيعمل fetch للنيو instruction، بكون بعده عم يعمل execution للcurrent instruction، بيصيروا بنفس الوقت. اوكي، هيك بيكون اسرع. هلا بال 8085 ما عندنا بايب بيصيروا ورا، بده ينطر، يعني بيعمل fetch، بيعمل execution، بيعمل write، بيرجع ببلش يعمل fetch and so on. So بال 8085 ما في عندي pipelining. اوكي، so this is feasible on a Harvard machine عندي لا اقدر اعمل fetch و execute بنفس الوقت، بدي يكون عندي انا بقدر اعمل access على two different memories بنفس الوقت. So Harvard machine having two separate memories, program memory, data memory. Consequently, the combination Harvard, RISC, and pipelining is the ultimate solution for high-speed processing. Okay, so execute several instructions simultaneously but at different stages. This is what I mean by pipelining. So honey, this is a simple three-stage pipeline for like fetch from memory, decode, and execute. هلا في أنا processor بيكون عندهم 5 pipeline stage أو 6 أو البيك 18F قلت لكم هو 2، رح نحكي عن هول details later on. بالsequential processing مثلا وصلنا حتى بال 83 86 ما في عنا pipelining، يعني مش بس بال 8080 بال 8085 بال 83 86 كمان. So the sequential processing works on one instruction at a time، يعني بيعمل execution للinstruction للfetch للديكود للاكزيكيوت للرايت، بخلص بيرجع ببلش الانستركشن اللي بعده. اوكي، سو هون ما عم نربح وقت. بال 486 هون كم بايبلاين ستيج عندنا؟ 2 3 ولا 4 ولا اكثر؟ هون 4. اوكي، سو بنفس الوقت بيقدر يعمل fetch مثلا للانستركشن 4 at the same time بيكون عم يعمل ديكود للانستركشن اللي اوريدي عمل لها fetch، execute للانستركشن اللي يعمل لها fetch من 2 cycles، ورايت للانستركشن اللي يعمل لها fetch من 3 cycles. okay, so we define here the latency. The latency by definition it's the elapsed time from start to completion of a particular task. يعني اذا انا عم اشتغل على نفس الفريكونسي هون وهون، هون الليتنسي هي قد ايه؟ 4 cycles. يعني الليتنسي هي عباره عن الوقت اللي بدها فيه الانستركشن لتعمل اكزيكيوشن. هون كم سايكل عم تاخذ الانستركشن لتعمل اكزيكيوشن؟ 4، كل انستركشن بدها 4 سايكل.
هون نفس الشيء كمان عندي 4 سايكلز، كل انستركشن بدها 4 سايكل. سو latency ما تغير بين هون. شو اللي تغير؟ تغير throughput. Throughput is by definition how many tasks can be completed per unit of time. يعني هون throughput بتطلع انت ب 1 سايكل شو عم يقدر يعمل. فيك تعتبر انه كانه عم يعمل execution ل 4 instruction، بانه عم يشتغلوا on parallel. فيك تعتبر كانه عندك 4 tasks او 4 instructions عم ينعمل لهم execution in 1 cycle instead of 1 instruction هون for 4 cycles. Okay. Now pipelining only improves throughput. So البايبلايننج بيسرع بس ما بيغير بالليتنسي. Okay. Each job still takes 4 cycles to complete in this case. So real life Henry Ford's automobile assembly line. اكيد بتعرفوا بمصنع السيارات كيف بيكون السيارات عم تتصنع. So يعني نعتبر انه it's an example of pipelining. بيكون في عندنا اكثر من تاسك عم بيصيروا. السيارة خلص تصنيع سيارة واحدة بعدين ببلش بتصنيع سيارة ثانية. So السايكل عم يمشوا التصنيع عم يمشي ورا بعض. في مشكلة بالصوت ولا سامعيننا منيح؟ اوكي. ماشي الحال الصوت. اوكي. So كمان Pentium 2 هلا هون عندنا في عندنا البروجرام اوردر versus data flow order. يعني data flow هو عم بحكي عن الاكسس على الميموار على البروجرام ميموري وعلى الداتا memory. Sometimes some instructions need more cycles to execute. مثلا like instruction 1 who takes 3 cycles to execute. So إذا في عندي dependency the instruction 2 that depends on instruction 1 must wait in this case, okay, before executing. The instruction 3, for example, is independent. It can directly start executing. So the start of an event should be enabled by the availability of its required inputs. هون عندنا في data dependency. Okay. So أكيد هون like here we are able to execute 2 tasks in parallel. So هون for example ساعتها بالarchitecture اللي عندنا إياها ال ALU. Okay. في عنا for example could have 2 cores مثلا, okay, or 2 ALUs for example operating in parallel. Superscalar issue it allows multiple instructions to be issued at the same time. Okay, so نعمل fetch ل 2 instructions, decode ل 2 instructions, execute ل 2 instructions at the same time, write the same. Now, just as information, performance is measured by how long a processor takes to run a program. So time is reduced by increasing instruction per cycle and clock rate. Microarchitecture affects IPC, the instruction per cycle and clock rate. So more pipe stages means less work, and each cycle means better clock rate, and more dependencies means أكيد worse IPC. Superscalar issue and out of order execution. Parallel work means better IPC. More complexity can mean worse clock rates. So the clock rate is the simplest, but not especially accurate. So the instruction per cycle not meaningful without clock rate and varies from program to program. We have the spec, low standard performance evaluation corporation performance test PCs using benchmark suite of programs like integer intensive programs, floating point intensive program. هون يعملوا measurement للperformance. Okay. We have the TPC transaction performance council performance test servers and workstations to evaluate their performance. So هون كان هلا بعدنا كنا عم نحكي general. Next time رح نبلش بالبروسيسور 8085 ورح نكون عم دقيقين اذا بدكم بما بيخص بال 8085 بالتحديد. هلا بعدنا عم نحكي in general. So next time رح نروح على المايكروبروسيسور 8085 على التيمز صاروا كلهم. فيكم تبلشوا تحضروا مثلا اول شابتر بال 8085 اللي هو شابتر 3 موجود بالفولدر. ببلش نحكي عن الجنرال اركيتكتشر. اوكي for the next time. Do you have any question؟ حدا عنده اسئله؟ ايه دكتور. Yes. شو الفرق بين
integer intensive programs floating point intensive programs بال في program بيشتغل على integer floating point هن بروجرام شغلتهم هن اذا بدك بروجرام او هنا عندك اذا بدك اعتبره كانه عندك بروجرام شغلته او بنش مارك شغلته يعمل ايفالويشن للبرفورمانس للكمبيوتر اللي عندك اياه. في فرق بين الانتيجر والفلوتنج بوينت لانه الفلوتنج بوينت اتس ا ديفرنت واي تو ريبريزنت نمبرز اوكي. سو بالفلوتنج بوينت في عندك بصير الاوبريشن بتكون مختلفه اوكي. كيف عم بتصير المالتيبليكيشن سو الريبريزنتيشن اذا بدك مختلفه. ما حكيت انا عن الفلوتنج بوينت ريبريزنتيشن اذا بدك بركي نرجع نحكي عنها نكست تايم بتكون الفكره اوضح. سو في فرق اكيد بين الانتيجر والفلوتنج بوينت ريبريزنتيشن اللي هي اكيد هي اتس mostly used in high performance computing اوكي. سو هون اعتبر عندك بروجرامز شغلتهم بيشتغلوا هول البروجرامز ليعملوا ايفالويشن اذا بدك ان افريج قد ايه البرفورمانس لهذا الكمبيوتر ليقارنه. يعني اذا بدك نفس البروجرام معتمد كبنش مارك ليعمل ايفالويشن للبرفورمانس للكمبيوترز ويقارنوا بيناتهم اوكي. دكتور يس بالاوت اوف اوردر اكسكيوشن بالسلايد رقم 116 ما فهمت. هلا الاكسكيوت باول ستراكتر اخذت 3 سايكلز بس بالتاني انستراكتور اخذت 1 سايكل. اي اوكي. مش بالسوبر سكيل بالاوت اوف اوردر. لا it's a different type of instruction. هون مش هيك بال 114 عم تساليني هيدا لا سلايد. بال 113 سوري ما سمعت. بال 100 بال 113 13 اللي قبله يعني اللي قبله هون هيدا مش هي الداتا اللي تكون تحت ولا انه شو هي بالضبط؟ انا ما فهمت الاوت اوف اوردر. لكن هيدا this is a general example لانه في instructions بدهم execution time اكثر من ثانيه. سو في مثلا عندك الانستركشن 1 assuming انه it takes 3 cycles لتعمل الاكزيكيوت. في انستركشن ثاني اللي منا مثل الانستركشن 1 هي غير تايب اوف انستركشن هيدا بتعمل اكزيكيوشن ب1 سايكل بس هيدا الانستركشن بتعتمد بالريزلت على الانستركشن اللي قبلها يعني هي ناطره ريزلت من ال1 سو ان ذس كيس بدها تعمل ويت ما فيها تعمل اكزيكيوشن. اوكي هلا رح نشوف اكزامبلز بعدين بس نفوت بالديتيلز ونحدد شو هي ليست اوف انستركشن مثلا تفهم شوي المبدا لانه انا مش رح اشتغل على البنتيوم 2 رح اشتغل على 8085 بس بدكم تعتبروا انه في انستركشن بدها بالاكزيكيوشن بدها اكثر من 1 سايكل لتعمل اكزيكيوشن اوكي وفي انستركشن بدها 1 سايكل جاست 1 سايكل لتعمل اكزيكيوشن. هيك رح ناخذ هيدي القصه. سو هيدي بما انه الانستركشن مثلا انستركشن 3 اللي هي كمان سمبل انستركشن بدها 1 سايكل لتعمل اكزيكيوشن بالانستركشن 3 مثلا هي لنقول اديشن او سبتراكشن بس ما عم تعتمد على الريزلت اللي بيطلع من انستركشن 1. انستركشن 2 لنقول كمان هي اديشن او سبتراكشن بس عم تاخذ الريزلت من الانستركشن 1 بس الانستركشن 1 بعد ما خلصت سو بدها تعمل ويت لتخلص لترجع تعمل اكزيكيوشن. هذا اوكي يعني بالفور والفايف في عندي هون داتا ديبندنسي بين ال1 وال2. والفور والفايف فيهم يعملوا اكسكيوت مع بعض عادي لانه ما خصهم ببعض صح؟ ما سمعت اذا فيك تعيدي. بالفور والفايف الانستركشن 4 و 5 اكسكيوت عملوا مع بعض لانه ما خصهم ببعض يعني صح؟ مش عم بسمع مدورين الاي سي هي قصدها اذا حدا سمع بس يعيد السؤال بس بليز. انا بقول لك دكتور هي قصدها انستراكشن 4 و5 فيهم يعملوا اكسكيوت مع بعض لانه ما لهم علاقه ببعض ما هيك؟ كمان مزبوط يس. بما انه كمان البروسيسور it allows this لانه هون لازم يكون عم يشتغل ليعمل اكزيكيوشن معناته في عندي الاي ال يو عم يشتغل او عندي اوكي سو لازم يكون عندي يا اما اذا في عندي arithmetic اوبريشن لازم يكون عندي 2 different devices عم يشتغلوا على كل instruction. سو اكيد الاركتكتشر allow that. هلا هون مثل ما هون عندنا ويت معناته في عندي dependency بين مفترض والانستركشن 2 مثلا معناه عندي ويت كمان. ويت معناته ناطر جواب اوكي من شي محل يا اما ال2 يا اما يخلص يعمل رايت من ال3 فور اكزامبل اوكي. سو بس يكون في عندي اكثر من اكزيكيوت اكثر من رايت اكثر من ديكود معناته انا اكثر من فاتش معناته في الاركتكتشر هي صارت بارلل هون. سو في عندي 2 كورز كانوا عم يشتغلوا هون. كلير؟ حدا عنده اسئله بعد؟ طيب اوكي. So we'll stop
here. See you next week التنين. اوكي سلايدات موجودين على فيكم تبلشوا. ثانك يو، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. ثانك يو.